Umntana umka apha phambi kwam, umka esithi ndiyabuya ngoku makhulu, kanti umlibe. Iindlebe ziphuphekile ngamatye apha. Ubebethwe ngezitena lo mntana, zirholwa apha kadadewethu efestile, ziphelile kulaa mzi izitena. Intloko imnyama ithi ime apha kule ndawo, kuba ke kukho iinwele andazi apha entloko. Into eyibhodi qha apha, akukho zimpahla apha ngezantsi. Isilamba ndisibone apha kwadadewethu, yena ndifike ehamba ze esopha umntana. 16-year-old Mvenkosi Ndalini left her home and told her grandmother that she is coming back, but she didn't come back home. The next time her grandmother saw her, she had passed on. Her ears were crushed, her forehead was dark and unrecognizable. Her head was also crushed and there was no hair left on her. A 40-year-old man from around their village, Linda Gosa, allegedly raped and brutally attacked her using bricks, smashing a ton of bricks on her little body until she died. Linda was arrested and charged with her murder, and then a few days later, he was spotted in the village, walking free. This is the heartbreaking story of 16-year-old Mvenkosi Ndalini. Welcome back to True Crime Julia. On this channel, we share true crime stories that have rocked the country. Today's story is one that is relatively new. It is a story of a 16-year-old from Tibeni village in Ngcobo in the Eastern Cape, Mvenkosi Ndalini. Please do note that when the incident happened, there was also a 19-year-old boy who was also a victim. He was with Mvenkosi and his name is Uvayo Mngadi, who lost his life in the tragic incident as well. His family has, however, not come forward to speak or share any information on the matter. So as soon as they are ready to, we will do a part 2 of the story or his story. Now let's get into the story. Silapha kwelikhaya lakulo nana eNtibaneni kwilali zaseNgcobo. Sindululeke likhwelo elichaza ukuba umntana ureyichiwe, awugqiboreyitshwa, wabethwa ngezitena, wabulawa, kwachaphazeleka ke nomuntu mhlambe bezama ukumnqandela kwelo ngxaki bibehlela. Silikhaya ke lakwasithi mhlana sibonile uba sinawukwazi uhlala phansi, masize sizojongana emehlweni nelikhaya, sizohewula esisele kusenzekileyo, sizotsho ukuthi lento ayifanelanga mntu, ayimelanga ukwenzeka, asinqweneli ubiphinde yenzeke endawo. Ngaphandle kozohewula ke sizolilisana nelikhaya, sizotsho kwelikhaya uba uzama uhewula loo nto, sawuqiniseka uba isingcwabo esi somntana sawuba sisingcwabo ifemeli le yakhe esinqwenelayo, nenqwenela uba isingcwabo singakwizinga abasifunayo. On the 27th of September, Mvenkosi told her grandmother that she was going out and she would be back soon. Little did her grandmother know that that was the last time she would see her. Mvenkosi was allegedly attacked by a 40-year-old man from the area. The man, who is known as Linda Gosa, allegedly raped Mvenkosi. He then assaulted her with bricks. He hit her with a pile of bricks. They all smashed on her. By the time he was done, she was unrecognizable. This incident has sent shockwaves to the entire village, even in the entire country. Kuzokwala pha ngabo 6 kwakho umfana othi ufumana umuntu apha emva kwendlu. Efumana lo mfana nje ebekhangela ifowuni kwindawo ebebesela kuyo, wafumanisa uba le fowuni ilahlekile. Ukujikeleza ke bade bawufika kule ndawo kubaba lo mntana obethelwe kuyo. Ngobona igazi balanda ngeli gazi umkhondo, kanti bazawufika kulo mntana ewile apha emva kwendlu, sekucunyuzwe intloko.
babe sebekhwaza ke bebiza abantu. Safika ke nathi ngokuva eso sihelegu. Safika ke ngosekukhona amapolisa awenza kumsebenzi wawo amapolisa uthatha istatement kwaba bantu bacingela uba banoba bebekhona xa kwenzeka le nto. Kodwa akakufumenakanga mntu owenze le nto kuba akabonwanga. Le nto uyenze ngexesha lakhe. Asimazi noba ebeyedwa noba bekukho abanye abantu ancedisana nabo, kuba lo mntana akayedwanga. Kude kufutshane ukhona umfana ofumanekileyo eswelekile naye ebaba naye ubethwe ngezitena iBloxton. Church leaders and community leaders, including the Eastern Cape Premier Oscar Mabuyane, were all heartbroken by this incident and visited Mvenkosi's family. Abantu abakwazileyo uphakama mfoka amanqoko niphakame ngephala yabo xa bebona imeko. Wandibuza uba into enjengale benike ndayiva. Andiyazi ke khansela noba umxelele nomeya noba mna ukhange ubone kufanelekile ndiyocela umntu angaphi ebhasini le nto ekumila kunje. Yabona ke izinto ezinjengezi nithi nawubona imeko enjengale ningosomashishini niphakamisa isandla nithi singenza le nto ekwenzeni kwethu le nto kodwa makwenze ubulungisa. Sizofuna ubulungisa ke ngoku. Sizomema ke ngoku ubulungisa khona ukuze wonke umuntu obefana uba wenza ubulungisa enze ubulungisa. Zingathi aziqondakali zincinci kuba yeyasezilalini. Baninzi abantu ababulawayo apha ezilalini. Ithi intatheli yase-SABC endithetha nayo kusasa ithi le ndawo iyayazi igqamile ayiqali uzokwenza ibali apha. Inendumasi yokudlwengulwa kwabantu abangoomama nokuhlukunyezwa kwabantu abangoomama le ndawo yaseNtibaneni. Kutsho intatheli ye-SABC. Uyayibona ke loo nto? Ayifuni mos into yoba simane sixelelwa ngu-SABC okanye sixelelwe zii-NGOs okanye sixelelwe ziicawe. Ifuna thina amapolisa kennel xa enikwe uxanduva lokupolisa koko kupolisa kukhuselwa. Aba bantu abananto njengoba bona ngabantu abahleli ngohlobo. Baze kanye Nkosi, ayikho enye into ezawubakhusela apha ngaphandle korhulumente wabo abamvoteleyo. Urhulumente wabo makabe nesazela. Isazela neentloni izigwinta izikrelemnqa zisuswe phakathi kwabantu. Esilwa namapolisa isigwinta amapolisa ayazi bafuna benza ntoni ngaso. Esingalwiyo masiyogcinwa kulaa ndawo yokugcina. Kodwa asinode sibe nehistory womntu ekuthiwa kudala engena ephuma ejele ebulala abantu kwiindawo ahlala kuzo amane esuka kule ndawo aphinde aye kwenye indawo. Imbi kakhulu loo nto leyo. Bendisithi nje bandiphakamele ukutsho bazali bam ndizodibanisa amehlo nani sikwimeko enjengale. Ewe sineentlungu zethu kodwa lena intlungu yokuthiwa umntu ubulewe ureyichiwe udlwengulwe intlungu ephindaphindeneyo. Ikhona intlungu yokubhubha komntu ofana nalo wam ongumama kuba simtyise iyeza egula emdala. Kukufa ke noko kodwa eyoba umntana omncinci kuthiwe udlwengulwe wabulawa akugqitywa udlwengulo engenzanga nento kuloo mntu lowo ayingomntu mosilo sisilwanyana eso. The community condemned the attack on Mvenkosi in the strongest form. A case of murder was opened and Linda was arrested. However, according to Mvenkosi's family, he was spotted in the area again soon after his arrest, walking free. Mvenkosi's case is not an isolated incident. It once again highlights the scourge of gender-based violence in South Africa. And once again, it highlights the urgent need for protection of children as a collective responsibility. Mvenkosi's family awaits to see justice served, and as a community, all eyes are cast to the courts to see what the outcome of this case would be.
Thank you so much for watching today's video. Let us talk in the comments. Why do you think people are so brave in acting out evil acts these days, as if they're not even scared of the consequences or what would happen after this? So what should we do to stop this pandemic? Let us talk in the comments. Please stay safe, and I will see you on the next one.